Hi friends, welcome back to our channel. ഇന്ന് നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് പാർട്ട് 2 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാത്തവർ കാണണേ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ദി റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വർക്ക്ഷീറ്റ് വരെയാണല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എർത്ത്സ് സീക്രട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററും അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി 1. You have learned about the different layers of the interior of the earth. Complete the chart related to interior of the earth. A. Crust. Comparatively thin outer shell, approximately 40 km, that 2 parts continental crust, oceanic crust. Different layers of the earth. Mantle located beneath the crust. Extends up to 2,900 km from the crust. 2 parts, upper mantle, lower mantle. B. Core. Central part of the earth from 2,900 km to 6,371 km. 2 parts, outer core and inner core. അടുത്തത് you have learned about different types of rocks like granite, sandstone and marble. Complete the table by writing the following hints in the appropriate boxes. Hints: A. Formed by the deposition of sediments in low regions. B. Prominent in Kerala. C. Formed by cooling of Mondel rock material. D. Stratified rocks. E. Undergo physical and chemical changes. F. Primary rocks. ഈ ഹിൻസ് എല്ലാം ഏത് ബോക്സിലാണ് വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇഗ്നിയോസ് റോക്സ്, സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ്, മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ്. ഈ 3 ബോക്സിലായി ആ ഹിൻസിൽ ശരിയായത് ബോക്സിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് formed by cooling of molten rock material. Primary rocks. Sedimentary rocks formed by the deposited of sediments in low region. Stratified rocks. Metamorphic rocks prominent in Kerala, undergo physical and chemical change. You have learned that the soil is formed by prolonged processes like weathering of rocks and decomposition of organic matter. Observe the various human activities in the areas around you and complete the tables given below. Uses of soil: for construction purposes, for agriculture, for pottery making, for medicines, for beauty products, for minerals. Activities that causes soil depletion: no degradable materials like plastics, overuse of chemical fertilizers, unscientific construction, quarrying, draining wastewater into soil, overgrazing. അടുത്തത് when is World Soil Day celebrated every year? What is the scientific of celebrating this day? Soil conservation is essential for the survival of life. Find out the different ways to protect the soil. Check deforestation, crop rotation, terrace farming along hill slopes, construction of check dams, checking overgrazing, terracing and contour bunding, use of biofertilizers and use of biopesticides. അടുത്തത് അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്ന പാഠത്തിലെ വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 1. You have learned that the 3 organs of government are legislature, executive and judiciary. Identify the pictures and name the institutions related to these organs of government. Figure 1. Parliament building. Figure 2. Official residence of the President of India. Figure 3. The Supreme Court complex. അടുത്തത് based on the completed activity, write down the functions of these government organs. Legislature, legislation in the primary function, control over executive. Electoral function, constitutional amendment. Executive, takes decision and implements them. Judiciary, interprets the law, hear cases and give verdicts. അടുത്തത് legislation is the primary function of parliament. We have learned that to make a law
the approval of both houses of the parliament is required. If so, write down the different stages of passing a bill. First reading, the bill is introduced. Second reading, each and every article included in the bill is either passed, changed or rejected after decision. Third reading, the bill as a whole is passed or rejected. അടുത്തത്, if you have completed the activity related to different stages of passing a bill, mention the procedures by which the bill becomes a law. A law in draft form is known as bill. An ordinary bill can be introduced by either house of the parliament. After passing the bill in the first house, it is sent to the president for approval. On getting the approval of the president, the bill becomes a law. ഇനി അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.